ګرانو کتونکو چې د ماشومانو به د خپل پروجیکټس باندې په دې باندې ډېر زیات محنت کړی وي. یو بله ماشوم راسره ولاړه ده، تاسو راته چې خپل نوم ووایئ او بیا راته خپل پروجیکټ په باره کې ووایئ. زما نوم میمونه دی او زه 8th کلاس سټوډنټ یم. زما پروجیکټ موډل نیم دی ورکینګ فار ویلډ میل. کله چې موږ دې سره دا وایو دې سره یو دی کوم دا دې خوا زموږ سره بجلی الیکट्रिसिटी प्रोड्यूस करें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ महबूब है और मैं क्लास सिस्टम सी की तलबा हूँ. मैंने जो मॉडल तैयार किया है उसका नाम सोलर पैनल है. इसमें मैंने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक छोटे सोलर पैनल का, वायर्स का, लाइट का और एक बैटरी का. जब इस पैनल पर सूरज की शुआई या दूसरा कोई लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होता है तो ये जो है अंदर से जो
Whenever a pressure zigzags in the liquids, it is equally distributed in all directions, so the piston can move easily. Assalamu alaikum, my name is Ilham and I am a student of class 7D. Today I will be explaining the model of the heart. The human heart is a muscular pumping organ and it is conical in shape and is generally the size of your tightened fist. It is found on the left side of the chest. Precardial fluid. The precardial fluid lubricates the heart to ease the movement and protects the heart from any sort of mechanical injury. The heart is composed of cardiac muscles which are special Stage 1 seed are developed from mature flower. In stage 2, small plant are developed from seed and younger plant grow. In stage 4, young plant become mature. Thanks.